In our last class, we were discussing this example. A student is eligible for scholarship if their father's monthly income is not more than rupees 25,000. So in this statement, there are two clauses. One is the student is eligible for scholarship. So this clause we represent using variable x, and there is another class that his father's income is not more than rupees 25,000. That clause is represented using binary variable y. सही है ॿ बाइनरी वेरिएबल असां इस्तेमालु कया आहिनि x ऐं y. हिकिड़ो जेको पहिरियों आहे x, इहो पहिरें क्लास खे रिप्रेज़ेंट थो करे स्टेटमेंट जे, ऐं y वेरिएबल सेकंड क्लास खे, ठीकु आहे, ॿिए क्लास खे. ऐं इन्हनि ॿिन्ही जे विच में रिलेशनशिप कहिड़ो आहे? Not relation. Why? Because when x is true, y is false, and when y is true, when x is false, y is true. When x is true, y is false. Vice versa. So y is equal to x complement. The he relationship require equal relationship between these two binary variables is representing this statement. सही है. So this is the statement represented in a natural language. जीअं ही इंग्लिश में आहे, ही सिंधीअ में आहे statement, ही natural languages में आहे statement. The same statement we have represented using binary variables. सही है. हाणे पंहिंजो next operation कहिड़ो आहे binary? There are three binary operations fundamental. One is not. Yeah. Not, or, and. So we have already understood not. We started in our previous class that not is an operation which is a unary operation. Not operation is a unary operation. Unary operation छा हूंदो आहे? So we will study three operations: not, or, and. The not is unary operation. Unary operation की माना कंहिंखे ख़बर है? No one knows what is a unary operation. Unary operation वो हूंदो आहे जेको रुगो हिकिड़े वेरिएबल जे मथां लागू थींदो आहे. ठीक है. A unary operation is one which takes effect only on one variable. For example, x जो complement, x complement, not y is y complement, not z is equal to z complement. So not operation is performed over only one variable. सही है. That's why it is called a unary operation. अच्छा, हाणे next operation कहिड़ो आहे? और operation. ठीक है. So or operation में छा थींदो? It is a binary operation. Or operation is a binary operation, so it is applied over two bit. It comes into effect over two variables. ठीक है? Variable A and variable B. So the result is called A or B. And remember, you should not read it as A plus B. इनके कदें भी A plus B ना है चवणो. इनके पाण हमेशा चवंदासीं A or B. सही है. त हाणे A और B छाकाणि त ॿ वेरिएबल आहिनि, त पॉसिबिलिटीज़ केतिरियूं थींदियूं? 4. There will be two. If there are two variables, there are 4 combinations possible. 4 possible combinations माना
ॿई वेरिएबल 0 थी सघनि था. Variable b can be 1, variable a can be 1, or both variables can be 1. सही है. So 4 possibilities थियूं. हिकिड़ी possibility में in the first possibility both are 0. पहिरी possibility में ॿई 0 आहिनि. पोइ b 1 आहे, पोइ a 1 आहे, ऐं आख़िरी possibility कहिड़ी आहे त ॿई वेरिएबल 1 हुजनि. त ही जेके ॿ वेरिएबल आहिनि a and b, इहे छा आहिनि? इहे इनपुट वेरिएबल्स आहिनि. They are operands. They are operands, and result of the operation is A or B. The right column is actually right column क्या है? Right column क्या है? Output है. Left column क्या है? Inputs हैं. And this table is called truth table. This table is called truth table. It shows you when your output will be true or false. Okay, so output is true if at least one of the two variables is true, and output is false only in the first condition. When both inputs are false. When both operands are false, output is false. Only in this one condition, output is false. In the rest of the three conditions, output is 1. The result is 1. Because the definition of our operation is that at least one of the two variables or operands should be true. So if at least one of the operands is true, the output is true. सही है. ॿिन्ही मां को हिकिड़ो बि ऑपरेंड ट्रू थी वेंदो त छा थींदो? रिज़ल्ट ट्रू ईंदी. ऐं रिज़ल्ट फॉल्स कॾहिं ईंदी? रुगो पहिरीं कंडीशन में, जॾहिं ॿई वेरिएबल्स फॉल्स आहिनि. हिते सिर्फ़ु हिन कंडीशन में हिकिड़ी में छा थींदो त तव्हांजो आउटपुट फॉल्स आहे. बाक़ी सभिनी कंडीशंस में आउटपुट ट्रू है. Now we will see an example on our operation. ठीक है. If a passenger is under 15 or over 65, they are eligible for 50% discount on train ticket. जेकॾहिं तव्हां जेकॾहिं मुसाफ़िर 15 सालनि खां नंढी उमिरि जो आहे या 65 सालनि खां वॾी उमिरि जो आहे त उनखे 50% रिआयत मिलंदी एयर टिकट ते. त हाणे हिन में इन स्टेटमेंट में 2 क्लॉज आहिनि. There are 3 clauses in this statement. सही. पहिरियों क्लॉज त उमिरि 15 साल खां घटि आहे. सेकंड क्लॉज त उमिरि 65 सालनि खां वॾी आहे. ऐं थर्ड क्लॉज that he is eligible for the 50% discount on the train ticket. So there are 3 clauses. A, passenger is under 15. B, passenger is over 65. C, passenger is eligible for 50% discount on train ticket. हाणे हिननि सभिनी जे विच में रिलेशनशिप कहिड़ो थींदो? हिननि मां ऑपरेंड कहिड़ा हूंदा ऐं रिज़ल्टेंट जेको वेरिएबल कहिड़ो हूंदो ऐं ऑपरेशन कहिड़ो थींदो? Sir, A and B operand or B is equal to C. A and B input थींदो and C output थींदो. Okay, A and B should A or be B operands. is equal to C.
A or B, because you know C will be true if A is true, either A is true or B is true. Please. So yeah, C will be true, or both are true. Even then, both, though, although you know in this particular example, A and B both cannot be true at the same time, but in other examples this is possible. So yeah, so the answer is R. So if A is true or B is true, C will be true. ठीक. If A and B both are false, then C will be false. हाणे और ऑपरेशन छा कंदासीं पाण हिकिड़ी ट्रुथ टेबल ॾिसंदासीं जंहिंमें टे ऑपरेंड हूंदा A, B ऐं C. Remember, OR operation is binary operation. Always takes place only on two variables. So yeah, the 3D truth table ठाहे सघे थी कीअं? The first you perform OR operation between A and B, and the result you are with C. A and B जे विच में ऑपरेशन परफॉर्म करे पोइ तव्हां जेको रिज़ल्ट ईंदी वो ऑपरेशन C सां उन वरी C सां OR ऑपरेशन कंदा रिज़ल्ट जो. ठीक है? The A or B will be 0 because both are 0. The 0 or 0 will be again 0. A or B in this case will be 0, but 0 or 1 will be 1. So the result is that in a truth table of 3 variables, truth table of OR operation with 3 operands, result छा ईंदी? The answer will be false only in one condition, when all the variables are false. बाक़ी सभिनी में को हिकिड़ो बि वेरिएबल ट्रू हूंदो, इन करे रिज़ल्ट बि ट्रू हूंदी. छाकाणि त और जो स्टेटमेंट छा आहे, और ऑपरेशन जी डेफिनेशन छा आहे? और ऑपरेशन जी डेफिनेशन इहा आहे त एट लीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी 1 टू हैव आउटपुट 1. त आउटपुट 1 थी वेंदो जेकॾहिं को हिकिड़ो बि इनपुट 1 हूंदो. त इन करे पाण खे फॉल्स रुगो तॾहिं मिलंदो आहे जॾहिं सभु इनपुट फॉल्स हूंदा आहिनि. त हिन में A, B, C टे इनपुट आहिनि ऐं A और B और C इज़ द आउटपुट. त हिन आउटपुट जो नालो छा थींदो? ऑपरेंड थींदा A, B, C टे ऑपरेंड ऐं रिज़ल्ट खे पाण कीअं पढ़ंदासीं? A और B और C. ठीकु आहे? ही थियो A ऑपरेंड, B ऑपरेंड, C ऑपरेंड. ऐं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस केतिरियूं थींदियूं? 8. There will be 8 possible combinations starting from 0 0 0 to 1 1 1. अच्छा, तव्हां हिते ॾिसी सघो था त ही पाण बाइनरी नंबर्स लिखिया आहिनि from 0 to 7. From 0 to 7. ही सीरियल नंबर आहे. This is serial number, but ही डेसिमल 0 जे बराबर आहे ऐं ही डेसिमल 7 जे बराबर आहे. It goes from 0 to 7. जीअं 2 inputs में छा आहे? This goes from 0 to 3. 0 1 2 3. Remember 0 0 is binary 0 equivalent of decimal 0. ठीक है ना? 0 1 is 1 equivalent to decimal 1. 1 0 is equivalent to decimal 2. 1 1 is equivalent of decimal 3. ठीक है? अच्छा, हाणे नेक्स्ट ऑपरेशन कहिड़ो आहे? एंड. एंड ऑपरेशन
ऑपरेशन माना छा आहे त तव्हांखे तॾहिं 1 मिलंदो जॾहिं ॿई ऑपरेंड 1 हूंदा. Both operands should be 1 in order to have output 1. So all the 3 other possibilities give you a 0. So there are 2 operands. Remember that AND operation is also a binary operations. A binary operation. Binary operation केड़ो हुंदो है? True or false, yeah. 0 or 1. No, Sir, 0 or binary 1. No, binary That operation. require two or more. That require two or more of operands. Two 0 or 1. operands. Not more. 2 operands. Bi means 2. Binary operation is one which is performed on 2 operands. Is that clear? Binary operation केड़ो हुंदो है? Yes, sir. Having 2 operands. That has 2 operands. That is performed over 2 operands. सही है? Remember, I told you here you can see that there were 3 operands. But remember, you first always perform operation between A and B, and the result you perform or operation between the result of these 2 and C. So again, it is only 2 operands. सही है? Because first you perform OR operation between A and B, so 0 or 0, the answer is 0, and the result 0 is ORed with C. So the answer becomes, is this clear? Any questions? I welcome questions. Sir, and थोड़ा दोबारा repeat कजो. Okay. हाणे ॾिसो OR में छा हो? OR में तव्हांखे 1 तॾहिं मिलंदो आहे जॾहिं को हिकिड़ो बि 1 हूंदो ऑपरेंड. Yes, sir. ऐं एंड में वरी छा थींदो आहे त जॾहिं ॿई 1 हूंदा, जॾहिं ॿई 1 हूंदा तॾहिं 1 मिलंदो. OR में छा हो? ॾिसो गौर सां OR जी टेबल खे. हिते OR जी टेबल हुई न ॿिनि वारी, ओया Sir, एक नहीं दो. 1 ईंदो. ऐं एंड ॾिसो हिन टेबल में नज़र पियो अचे त जॾहिं Yes, को sir. हिकिड़ो बि 1 आहे त आउटपुट 1 आहे. पर एंड में वरी छा आहे? एंड में ज़रूरी आहे त ॿई 1 हुजनि. ॿई 1 हूंदा तॾहिं ई आउटपुट 1 थींदो. Okay. अच्छा, हाणे छाकाणि त ही बाइनरी ऑपरेशन आहे त ज़ाहिर ट्रुथ टेबल में और बि बाइनरी ऑपरेशन हो. ट्रुथ टेबल में 4 इन जो छा हो? 4 मां 3 में पाण खे 1 पे मिलियो और में, ऐं हिकिड़े में 0 पे मिलियो, ऐं एंड में वरी उबतो आहे रुगो हिकिड़ी. कीअं त को ॿई माना ॿई ऑपरेंड हिकु हूंदा त आउटपुट 1 मिलंदो. हिकिड़ी डेफिनेशन इहा आहे. ॿी डेफिनेशन कहिड़ी आहे त को हिकिड़ो बि ऑपरेंड 0 हूंदो त आउटपुट 0 थी वेंदो. को हिकिड़ो बि ऑपरेंड 0 आर 1. Welcome questions. No, sir. No questions. Okay. Let's see an example on AND operation. As students, yeah. वो सवाल है.
Okay, I go ahead. If a student's father's monthly income is less than rupees 25,000 and they have never failed in any examination, they are eligible for a scholarship. हाणे हिन में टे क्लास आहिनि इन स्टेटमेंट में टे क्लास आहिनि पहिरियों क्लास कहिड़ो आहे father's monthly income is less than rupees 25,000. Second class, he has never failed in any examination. Third class, Sir, जी जी ॿुधायो न छा कहिड़ो सवाल आहे कहिड़ो सवाल आहे पुछी वठो हिकिड़ो मिंट भला चैट बॉक्स खे ॾिसूं हाणे ॿुधायो स्क्रीन विज़िबल आहे Yes, sir. Yes, sir. अलाए somebody messaged me screen is not visible yes, sir. अलाए छो विज़िबल कोन हुई आई डोंट नो अच्छा हाणे हाणे विज़िबल आहे न Okay, now is this visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. There are three classes. Okay. पहिरियों class कहिड़ो आहे? Student's father's monthly income is less than 25,000. Second, he has never failed in any examination. Third one, he's eligible for scholarship. Three clauses. Each clause we represent using a variable A or B or C. Okay. Now, पाण टे निशानियूं इस्तेमाल कयूं आहिनि टे वेरिएबल इस्तेमाल कया आहिनि A, B ऐं C टिनी क्लासेस खे रिप्रेज़ेंट करण लाइ हाणे हिननि जे विच में ज़ाहिर आहे हिकिड़ो पंहिंजो हूंदो आउटपुट जेको रिज़ल्ट हूंदो रिज़ल्टेंट ऑपरेंट resultant variable and two will be operand variables operands. So first two A and B are operands, the last one is the output. So what should be the relationship? Relationship will be and. So C is equal to A and B because in order for him to become eligible for scholarship, he has to satisfy both conditions. So yeah, A should be true, B should also be true. His father's income must be less than rupees 25,000 per month and he should not also be failing in any course. ठीक है कोई सवाल तो कौन है ये एग्जांपल क्लियर है okay let me tell you this is not given in book सही है
this part of you know, my the course is not discussed in book. Okay, so the relationship is C is equal to A and B. This is example of a truth table of AND operation. Truth table of AND operation having three operands, A, B, and C. Now remember, AND operation is always binary operation. ठीक, मी binary operation जी definition केर ॿुधाईंदो मूंखे? Binary operation जी definition केर ॿुधाईंदो? Sir, that is performed over two operations. That is Performed performed over two variables. Yeah. Okay, performed over two operands or two variables. Fine. So AND operation is also a binary operations, always performed between two variables. So now what we do in this truth table, you can consider that I have performed AND operation between A and B first. So 0 and 0 must be 0, and the result is ANDed with C. So 0 and 0 again is 0. 0 and 0 gives you 0, and 0 and 1 gives you 0, and 0 and 1 gives you 0, 0 and 0 gives you 0. So only the last one gives you 1, because 1 and 1 is 1, and 1 and 1 is 1. So only the last one of these 8 possible combinations. There are 8 possible combinations, and these combinations are equivalent of decimal 0 to decimal 7. So this part of the truth table is the same. Operands remain the same. The operation here, the result you read as A and B and C. And in the previous example, here you read A or B or C. This gives you 0 only in one condition, when all the operands are 0. And here, the answered outcome you read as A and B and C. And it gives you 1 in only one condition, when all the operands are 1. सही है? And rest of the places combinations, it gives you a 0. Is this clear? को सवाल आए थे? No, sir. No, sir. Okay, so it is clear. Now we already covered 3 fundamental binary Boolean operations. 3 fundamental Boolean operations. Pero kedo operation ho? Not. Second, or. Third, and. सही है? Now we will study 4 more operations, but those 4 operations are secondary operations. They are secondary. ठीक है? वे सानवी हैं, किए सानवी हैं? That they are combination of the 3 fundamental operations. सही है? The first one among them is NOR operation. NOR operation is combination of OR operation and NOT operation.
NAND operation is another example of secondary logic operation. NAND is what? Combination of and not. Exclusive OR. It is combination of all the three. And or not. And exclusive NOR. This is also combination of all the three. So first is NOR operation. So first you perform A or B. First what you do? A or B. So first you perform OR operation. Whatever result you have, you perform NOT operation on the result of A or B. This gives you NOR operation. This gives you NOR operation. Second, okay, now this is the truth table of NOR operation. NOR operation is a binary operation. So there are two operands A and B. Now it is simply the opposite, the complement of OR operation. जिते भी OR operation ताके 0 ॾींदो आहे उते ही ताके 1 ॾींदो आहे ऐं जिते भी OR operation 0 1 ॾींदो आहे उते ही 0 ॾींदो आहे. So for example, OR operation gives you here. OR operation हिते छा ॾींदो आहे? The true value. 0. So it is 0. 0. OR operation gives you 0 here, but NOR operation gives you 1. And OR operation gives you here 1. 1, One. but NOR gives you 0. So this is simply the complement of OR operation. So here OR gives you 1, NOR gives you 0. Here OR gives you 0, NOR gives you 1, because it is complement of OR. Now AND operation. First you perform AND operation between A and B. So it becomes A and B. And you read it as A and B. And the result that you get, you perform NOT operation over that result. So you perform AND operation, and over the result of AND operation, you perform NOT operation. So yeah, so it is again a binary operation. So you take two operands A and B, and you perform AND operation. First you perform AND operation. AND operation will give you here a 1, but NAND operation will give you a 0. And AND operation हिते ॾींदो 0. ऐं NAND operation हिते ॾींदो 1. उबतो थी वेंदो. ठीक है? Okay, exclusive OR operation. ठीक है? Sir? जी. Yeah, any questions? Sir, the AND operation here repeat करो. Hello. AND या NAND? Sir, NAND. NAND. Hello, Yes, NAND ते था हलूं. ओयो NAND operation ते अचूं था. Visible है ना? Yes, sir. ठीक है. हाणे NAND operation पाण शुरू करण खां पहिरीं हीअं था करियूं जो कॉपी पेन था खणूं. ठीक है? Yes, sir. हाणे तव्हां कॉपी पेन खणंदा ऐं तव्हां छा कंदा जो AND ऑपरेशन जी ट्रुथ टेबल ठाहींदा. AND A and B उन जी ट्रुथ टेबल ठाहींदा. उन में तव्हां केतिरियूं रोज़ ठाहींदा, केतिरियूं कॉम्बिनेशंस? Sir, 4. 4 कॉम्बिनेशंस. हाँ, Yes, 4 sir. पॉसिबिलिटीज, 4 कॉम्बिनेशंस. पहिरीं कॉम्बिनेशन में छा हूंदो? ॿई ऑपरेंड 0 0 ॿई ऑपरेंड 0, 0 हूंदा. 0 0 सेकंड कॉम्बिनेशन में B 0, ऑपरेंड 1. 0 1 0 1. थर्ड 1 0. 1, 0. 1 And 0 fourth Fourth, में 1, 1. 1 1. 1 तो 1 1 1. ठीक है.
So you make this truth table on your copy. Yes, sir. हाणे पाण लास्ट कॉलम भरींदासीं आउटपुट वारो। हाणे एंड में छा थींदो आहे? 1 first में एंड में फर्स्ट 3 पॉसिबिलिटीज में आउटपुट कहिड़ो ईंदो आहे? 1 false 0 फॉल्स ईंदो, One. 0। yes ठीक, छाकाणि त एंड विल गिव यू ट्रू ओनली इन वन कंडीशन, when two both operand are 1 1 are when 1 1 both are true. When Yes. both operands are true, only then you get a true. सही है? yes जी, sir हाणे जेको Yes, थर्ड sir. कॉलम आहे, थर्ड कॉलम जी हेडिंग छा आहे? A and B A dot A and B. B yes A थर्ड dot B. कॉलम जी yes हेडिंग sir छा आहे? A A and and B. B Now you make a fourth column beside it yes sir and give it a name A and B. माना A and B whole complement. सब सॼे जे मथां complement A and B. So it will not be a complement over A. It will not be a complement over B. It will be a complement over the result of A and B. yes sir सॼे जे मथां हूंदो A and B लिखी उन Yes, सॼे जे sir. मथां लिख ॾिबी। सही है? ऐं Yes, हाणे sir. फोर्थ कॉलम खे तव्हां कीअं फिल कंदा? Fourth column should be complement of the third column. सर वो जिते जिते 0 है उते 1 सही है ना? Fourth column हाँ should be complement complement of the third column. yes sir छाकाणि त जेको थर्ड कॉलम आहे वो A and B आहे ऐं फोर्थ कॉलम is complement of the third column because it is A and B. ऐं NAND छा हूंदो आहे? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे पोइ रिजल्ट ते और complement. operation No, not operation. Not operation. सही है? Don't Yes, forget sir. the names. सही है? You have Yes, to remember names of these operations as you remember your own name. ठीक है? Never forget names. Not operation ऐं और ऑपरेशन में फंडामेंटल कहिड़ो डिफरेंस? The question repeat कयो। What is Yes, the sir. fundamental difference between not operation and or operation? Not operation and or operation में बुनियादी फर्क Two क्या है? possible. The two possibilities हुन आहिनि not function not operation में and or operation में 4 possibilities हुनियूं आहिनि। अच्छा हाणे ॾिसो इनखे सुठे नमूने कीअं चइबो त or Sir, operation not is a binary operation. yes sir Not Yes, operation sir. is unary Unary. operation. reoperation Unary. yes How sir will you write unary? Okay, I write it here. सही है? I write it here. सही? छा लिखंदोसांव? Or operation is binary operation. सही है? ऐं हिते छा लिखंदुसि? Not operation is so sorry. हाणे सही है? ॻाल्हि सम्झ में आई? yes sir So unary operation कहिड़ो हूंदो आहे? Not operation. so not operation
No, not operation is an example Only of unary affect operation. only One affect operand. one variable. It works सर over जंहिंमें only. हिकिड़ो ऑपरेंड रिक्वायर्ड हुजे. सही आहे, जंहिंमें हिकिड़ो ऑपरेंड हूंदो आहे उहो यूनरी ऑपरेशन. हा. जेको ऑपरेशन ॿिनि वेरिएबल्स ते कमु कंदो आहे, ॿिनि ऑपरेंड्स ते कमु कंदो आहे, बाइनरी. उनखे बाइनरी चवंदा आहियूं. Because by means 2. सही है. Yes, sir. सही है. इते पाण हाणे अॻियां हलूं. हाणे मूंखां कंहिं सवाल पुछियो हो त नैंड खे वरी सम्झायो, है न? कंहिं चयो हो? सर मूं कंहिं ॻाल्हायो इहो? सर रीटा. अच्छा, रीटा इहो हाणे सम्झ में अची वियो? यस सर. Now you know the difference between and NAND. ठीक है? Yes sir. Yes sir. First you perform AND operation, then you put a NOT. ठीक? Now NAND is clear. Now exclusive OR. Exclusive OR is similar to OR, but different from OR. It is not the same. It is similar but not the same. सही है? ऐं इन जो सिंबल कहिड़ो आहे? प्लस साइन in a circle. प्लस साइन in a circle. ठीक है? और ऑपरेशन जो केड़ो सिंबल है? प्लस साइन. That's plus. Yes, हाँ, yes sir. प्लस साइन. पर एक्सक्लूसिव और जो सिंबल इज लिटिल डिफरेंट. प्लस साइन इन अ सर्किल. Yes sir. सही है? So this is the difference in the symbol. And what is the difference in the truth table? सही है. हाणे हीअं था करियूं. What you do, you write a statement of our operation on your copy. सही है? पहली कॉपी ते our operation जो स्टेटमेंट लिखो in words. Yes sir. Yes sir. अच्छा, anyone who is willing to use the whiteboard here? Aisha Siddiqa, are you there? Aliza Khan, anyone? Aliza Gill. Yes, sir. Aliza Gill, will you use whiteboard? So for what? For writing the statement of NOR of OR. Of our operation. So I can tell you verbally if you want. But you will not use whiteboard? Anyone who wants to use whiteboard? Divya, will you use the whiteboard? So I don't know how to use it, and I'm on phone. So. Ji? So I don't know how to use it, and I'm on No, my cell phone. I share with you the whiteboard. ठीक है? Well, तव्हां वटि कंप्यूटर है? no, sir, I am on phone. अच्छा, टच फोन है? Yes, sir. अच्छा, anyone who is using computer? Nobody is using Sir. computer. जी? Sir, NAND operation repeat कजो तानी कॉल ड्रॉप थी वई देना कर. मुंहिंजी कॉल ड्रॉप थी वई? मतलब मूंखां ता ड्रॉप थी सर नेट जे करे त अच्छा, के रिपीट सोब पई ॻाल्हाए? जी सर. हाँ, सोब वरी करियूं था, रिपीट करियूं था.
पर मूं पे चयो त टाइम त पंहिंजो ख़तम पियो थिए। हलो ठीकु आहे, हाणे तव्हांखे आउं जल्दी जल्दी तव्हां ॿुधायो भला केरु एनी हू विल टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ और ऑपरेशन। Mashal, will you tell me statement of or operation? Yes, sir. Sir, may I Okay. Yeah, Mashal, tell me. So our operation. Yeah. So it's a binary operation performed between two operands. Mm. Yeah. Yes, sir. And in which Yeah. In which? Sir, मां ॿुधायां? हाँ ॿुधायो। ॿुधायो। Sir, it is a binary operation and in which at least one of two operands should be true, so output is true. In which at least one operand must be true. True. हाणे So output is true. yeah, at least one output must be true to have output true. Output, yes, sir. True. Okay. Now, Rita, Yes, I sir. change the statement. I replace at least with exactly. The word at least I replace with exactly. Exactly. So what will be the new statement? That output will be when exactly one operand is true. That will become exclusive OR. That will become exclusive OR. So exclusive OR gives you one when exactly one operand is true. सही है? Yes, sir. Yes, sir. And फर्क केड़ो है? R was giving you one here in the last column. In the last column, R gives you 1, but exclusive OR gives you Zero. सही है? This is the difference. Yes, sir. सही है? R छा कंदो आहे? 3 possibilities में 1 ॾींदो आहे ऐं 1 possibility में 0. Exclusive OR छा कंदो आहे? 2 possibilities में 0, 2 possibilities में 1. So if both operands are 0, output is 0. If both operands are 1, output is again 0. This is called exclusive OR. It is a different operation simply. It is a different operation. सही है? Simply it is a different operation. OR operation gives you 1 when at least one operand is true, but exclusive OR gives you 1 when exactly one operand is 1. सही है? Exactly 1. So if both become true, the output will again become false. ठीक है? And I will show you examples of exclusive OR later on. ठीक है? But today time is over. I will respond to Sober. Sober केड़ो ॻाल्हि हुई? छा पे चयो था? सर NAND ऑपरेशन जेको आहे न उहो रिपीट कजो। हाँ, NAND ऑपरेशन रिपीट ईअं था करियूं जो पाण पहिरीं ट्रुथ टेबल ठाहियूं था एंड जी, ट्रुथ टेबल ठाहियूं था एंड जी। सही है? एंड जी ट्रुथ टेबल ठाही है? कॉपी ते ठाहियो जल्दी सां सोबर, कॉपी ते ठाहियो एंड ऑपरेशन जी ट्रुथ टेबल। ठाहे छॾी?
सब इंतजार पियो करियां जी सर जी ठाहे जी छॾी सर हाणे चौथो जी कॉलम ठाहियो इन जे भरिसां ए एंड बी वारो जेको टियों कॉलम आहे इन जे भरिसां चौथो कॉलम ठाहियो तव्हां सभु पंहिंजी वञी सघो था आई विल आई ऑलरेडी हैव योर अटेंडेंस हा यू मे ऑल लीव Okay, sir. हा सोभ ठाहे छॾियो चौथों कॉलम जी सर अच्छा चौथो कॉलम ठाहे छॾियो आहे त हाणे चौथे कॉलम में तव्हां लिखंदा ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट सॼे जे मथां लीक ॾींदा ए एंड बी लिखी उन सॼे जे मथां लीक ॾींदा कीअं ओ ॿुधायां थो तव्हांखे हीअं हीअं ए एंड बी जे मथां सॼी लीक ठीकु आहे इन खे चइबो आहे नैंड इन खे छा चइबो आहे नैंड ठीकु आहे हाणे इन जो आउटपुट वरी छा आहे जिते जिते एंड 0 ॾींदो आहे उते नैंड 1 ॾींदो आहे ऐं जिते एंड 1 ॾींदो आहे उते नैंड 0 ॾींदो आहे ॾिसो एंड में छा आहे 0 0 0 1 ऐं नैंड में छा आहे 1 1 1 0 तव्हांजो जेको टियों कॉलम आहे उहो आहे ए एंड बी ऐं चौथो कॉलम छा आहे ए नैंड बी टें कॉलम में एंट्री पढ़ो कहिड़ी आहे छा लिखियल आहे टें कॉलम में हेलो जी सर हाँ टें कॉलम में एंट्रीज पढ़ो छा लिखियल आहे छा टें कॉलम में छा लिखियो आहे तव्हां सर जेको हुनजो रिज़ल्ट आहे न ए ऐं बी हा जो ॿुधायो सर वो ए ऐं सर जेको इनपुट आहे वो 0 0 आहे न ऐं हुनजो आउट इनपुट न थर्ड कॉलम पे चवां रुगो थर्ड कॉलम पढ़ो बस सर थर्ड कॉलम में आहे हिनजो रिज़ल्ट 1 बाबा रिजल्ट 1 कीअं हूंदी ए एंड बी में त बाबा 0 ईंदो आहे पुट मथां मथां 0 ईंदो आहे आयो ही आहे ट्रुथ टेबल पुट ही आहे एंड जी जी सर ॿुधायो न छा लिखियल आहे थर्ड कॉलम में सर 0 आहे हा मथां छा लिखियल आहे पुट 0 पोइ ॿिए नंबर ते सर 1 थींदो अरे बाबा किथे आहे 1 तव्हांजे साम्हूं खोले वेठो आहियां पढ़ो ॾिसो त सही छा लिखियो पियो आहे थर्ड कॉलम में सर 0 त पढ़ो न शुरू खां मथां खां शुरू करियो न बाबा 4 वैल्यूज़ आहिनि मूंखे पढ़ी ॿुधायो मथां खां शुरू करियो सर 0 0 0 आख़िरी शइ कोन पढ़ंदा सर रिज़ल्ट बि 0 थींदो अरे बाबा आख़िरी कॉलम पियो चवां पुट कॉलम सम्झो था छा हूंदो आहे जी सर छा हूंदो आहे कॉलम सर फोर्थ सीरीज पे चयो न बाबा कॉलम ॾिसो न कहिड़ो आहे बाबा थर्ड कॉलम जी हेडिंग कहिड़ी आहे सर ए डॉट बी डॉट कोन चइबो ए एंड बी चइबो जी सर सही आहे नेवर से डॉट ए एंड बी हाणे मूंखे ॿुधायो इन में लिखियल छा आहे कॉलम में सर 0 0 0 1 सही आहे हाणे चौथे में छा लिखियल आहे चौथो कॉलम ठाहियो तव्हां चौथो कॉलम कोन ठाहियो नो सर छो कोन ठाहियो चवां त पियो चौथो कॉलम बि ठाहियो
चौथो कॉलम ठाहे वठो न टेबल में, जल्दी जल्दी सां, तव्हांजो क्लास शुरू थी वियो हूंदो न ॿियो। सर मां तव्हांजो रिपीट वारो पढ़ी वठंदमि, क्लास हलो ठीकु आहे, ओके 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 थैंक यू ओके, सर। खुदा हाफ़िज़।